सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Okay. Namaste and good evening everyone. And good morning Dr. Reddy. For the last almost dozen classes, today is actually the 12th class. We have been looking at the various aspects of the fundamentals of Advaita Vedanta, and also seeing the advanced areas side by side. Side by side, we were also seeing some of the advanced aspects of this Advaita Vedanta philosophy. Advaita Vedanta as applied to living, standard of living and life, which forms the basis for our Gita-Intelligence that we have been discussing previously. So, we were looking at the Stula Sharira, Sukshma Sharira, Karana Sharira, and the last class we started with ParamAtman. This class also we will continuing with that, looking at the various perspectives from which the ParamAtman, the Atman as well as the ParamAtman, therefore the ParamAtman can be defined. Even though it is indefinable, it is eternal, it is not cognizable by our body, mind, and intellect. Still, we are trying to look at the perspectives of Atman. ParamAtmante iniyulla korchumudi definitions like nammal innu kadakkan povuyana. So we also knew that, just to take a recap of the previous 3 weeks, we know that we have 3 states of awareness: Jagrata Avastha, Swapna Avastha, and the Sushupti Avastha. This Jagrata Avastha is the Thula Sharirathinte consciousness like വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ജാഗ്രത അവസ്ഥ. സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വപ്നാവസ്ഥ. കാരണ ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയാണ് സുഷുപ്തി അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ വിശ്വം, തൈജസം, പ്രാജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന 3 അഹങ്കാരങ്ങളായിട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. വിശ്വം ആണ് സ്ഥൂല ശരീരവുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോധം, സ്ഥൂല ശരീരവുമായിട്ട് ചേർന്ന് പുറത്തേക്ക് outward looking consciousness, that is called as Vishwa. The inward looking consciousness is Taijasa, and that monolithic consciousness which is not differentiated by any of these physical things is the Karana Sharira, and the Ahankara is called as Prajna. Again, 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളില് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട്, ഇതിനെല്ലാം പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ആത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ 3 പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെ we looked at the Stula Sharira as defined by Adi Shankaracharya as the Panchamahabhute Kritam Satkarmajanyam Sukhadukkadi Bhogaya Tanam Shariram Asti Jayade Vardade Vibrinamade Ubachiyade Vinishyade Idi Shat Vigaravadet Stula Shariram. The thing that is, it is made of the 5 great elements through the process of Panchikarna, which we looked at
in detail, born as a result of the previous, the evolutionary process. And it is the counter of joys and sorrows, and subject to 6 changes, which is existence, limited existence, birth, growth, modification, decay, and ultimately death. That is the gross body, and it is the home of enjoyment. Bhogaya, Sugadukkadi Bhoga Sadhanam defined. And then we saw it is also the outermost layers, which is the Annamaya Kosha, the Panchakosha Vivegatile, Namakandu, outermost layer, Annamaya Kosham, E Sula Shadiratinda Bhagavana. Then we saw the Sukshma Sharira, which is slightly different, which is about Apanjikrata Panchamahabhutam. That it is the subtle tanmatras before the process of Panjikara. That is how it is defined by Shankaracharya. And Kridam Sukrata Janma, again, it is everything is result of evolutionary process. Our mind, our intellect has reached a stage of evolution through our previous evolutionary process. Sukha Dukkadi Bhoga Sadhanam. It is actually it is the instrument of the experiences of the mind and intellect are the instruments of experience of joy, sorrow, etc., and constituted of the 17 limbs, which is about the manomaya, which is the karma indriyas, and the panchendriyas, jnanendriyas, etc., and the intellect and mind. That is the subtle body. So this is how the subtle body is differentiated, and subtle body is actually where the experiences of the Sthula Sharira resides, and therefore it is also called as Linga Sharira. Linga Sharira is that which is pointing to the Sthula Sharira, and that is the full definition of these two bodies. And then we have also, in addition to these aspects of the Sukshma Sharira, we also have defined this as the Kriya Shaktiman, which is basically the constituted of the Karmendriyas and the Pancha Pranas. That is the subtle body, and it is called as the Kriya Shaktiman. Then we have the mind, Manomaya Kosha, and again Karmendriyas, and the Jnanendriyas, which is about the power of perception. Jnanendriyas and the Manomaya Kosha that constitute what is called as, along with the Karmendriyas, is constituted as the Icha Shaktiman, or the power of desire. This is what basically gives that power from within as desires, which propel us to act in this world. Then we have again the Jnanendriyas, perception combined with the intelligence, the intellectual aspect of it. That is the Jnana Shaktiman, or the power of knowledge. So these three, the subtle body is having 3 powers, which is the power to act, the power to desire, and the power to knowledge. And these powers are constituted of the vital layers, the Jnanendriyas, the Karmendriyas, the mind, and the intellect, that is the 70 limbs. So that is basically the Sukshma Sharira. This is what we saw 2 weeks back. And these egos are called as, again, dream state ego as the Taijasa, and the waking state ego, Sthula Sharira, as the Vishwa. Then we saw the Karana Sharira. This is basically, it is something that is, constituted of our ignorance. Ignorance meaning that which hides the self within. So the infinite self is hidden by that, which is therefore it is called as ignorance. So Karana Sharira is defined as ignorance, therefore. Maya, ignorance is basis of that. And it is also the power that impels the desires and thoughts, shapes our desires and thoughts. It directs our intellect decision, and it is the basis for the law of nature to work through our body to make us, that, and also the cause-effect relationships and all those things come in. So it is that which powers all these things, Karana Sharira. And it is also said that this Karana Sharira is beyond the mind, definitely, because it is the power that gives power to the mind. And we know that time is a factor of mind. Therefore, it is also beyond the time. Therefore, it is called as eternal. Okay, that is a logical inference. And we also, so that is inexplicable. We have seen this in detail earlier, so I am not going into that details now. Maya as the inexplicable ignorance, that which cannot be explained very easily.
just like the rope, the snake rope theory and all, how you actually mistakenly take the rope as the snake when there is not enough light, and when the light comes, that ignorance goes, and then at the point at which, or the time during which you actually see the snake, it is real for you, and then the moment light comes, it disappears. And how that perception actually occurs inside us to make that what you call misrepresentation of truth, misapprehension of the truth because of the non-apprehension of the truth because of ignorance. So that is basically Karana Sharira. The power that creates all this is the Karana Sharira. It is also the seed from which everything emanates. In the sense, Karana Sharira is considered as that prajna state of consciousness. And that prajna state of consciousness from which, that which powers the prajna state and which opens up into the dream world and later into the Sthula Sharira, the physical world. So that is, those are in summary, the three Shariras. And then we also, in the last class, we took a look at how the ParamAtman, we were looking at ParamAtman. The ParamAtman is that infinite power, the infinite power everywhere, which is basically, within a dog, an animal, the human beings, the same thing. And it is a tree and even clod of earth or a stone. Everything is actually animated by this forces within, that power of existence that is right inside everyone. And that power is basically the ParamAtman. That is basically what, we define. But then what happens is, because Shariram, Manasa, Buddhi, any equipments, these equipments, when it get enlivened by this power, the universal forces, various, it gets translated into various types of energies within us, the universal forces, into various types of energies within us, which is basically what is empowering us. And therefore, that is the spark of divinity within us. We see the various objects, we outward, when you look at it, we see only objects, demarcated by its shape and size, etc., and the characteristics that we see of trees, animals, and stones, etc. And therefore, when we look at ourselves, we also see us as the BMI, the body, mind, and intellect, limited. And that is something that happens naturally. Shape of body, mind, and intellect, and the characteristics of physical shapes, and that is how we define everyone. We forget the fact that we are the self, the Atman. That is basically, the problem that is created of the selfhood born of Tadatmyam. In the Vedantam defined Tadatmyam, the process of Tadatmya, selfhood born of Tadatmya, and it is called as the Ahangara. And fundamental, the most basic definition of Ahangara. The Vedantathile Ahangaram in the fundamental definition. Ego, Ahangaram, egoistic tendencies, it is all built on this Tadatmya. Basis are അതിന്റെ മുകളിലാണ് ബാക്കിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പുറമേയുള്ള characteristics of egoism and ahangara, നമ്മൾ സാധാരണ when we talk about, we refer to that, we allude to that, references of the outside world in terms of how we behave in the outside world, etc. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെയാണ് അഹങ്കാരം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അഹങ്കാരമൊക്കെ, പുറമേയുള്ള അഹങ്കാരം എല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. The selfhood born of Tadatmya is called as ahangara. In reality, we are this. We are the same power of existence, consciousness, and bliss. Okay, Tadatmyam Karanam, Namala Tetti, Namala Shariramana, Manasana, Buddhyana, Allegal, Adakallana, the Maramana, Kalamana Parayno. And when these things are lost, which means they die, they're just with that infinitude only. And that infinitude is, I've shown it as an arrow, it is the same thing. And that self is empowering all of them, all of us, enlivening all of us. And this is the truth that we need to understand, which is the ParamAtman. So we saw the difference between Jivatman and the ParamAtman last time, and the Tadatmya and the results. Tadatmya and the results, and Atma and Atma Vivekam. Now,
We are studying Vedanta to understand this Atman within us, therefore, to destroy the Tadatmya. നമ്മളെ ശരീരമാണ്, മനസ്സാണ്, ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് ഉള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ചിന്തയെ നശിപ്പിക്കലാണ് ആത്മ അനാത്മ വിവേകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മാവെന്താണ്, അനാത്മാവെന്താണ് എന്നുള്ളത് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഇപ്പോൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ലിറ്ററലി മനസ്സിലാക്കൽ മാത്രമല്ല, ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ബി റിയലി എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളില്, ചിന്താശക്തിയില് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മള് ഈ ആത്മചൈതന്യമാണ് എന്നുള്ള ബോധം വരുമ്പോൾ, നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല, every one of us I deal with, every one of the things that I deal with, the environment probably, the first thing is that we have to worry about the environment and the effects of our actions on the environment. For example, when we realize that it is the same, when we destroy the environment, we are destroying ourselves. എന്നുള്ള ബോധം വരുമ്പോൾ naturally the actions become different. Similarly, when we deal with others, when we fight with others, when we are angry with others, when we are egoistically suppressing some others, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെറും നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരവും കിടന്ന് കളിക്കുന്നതാണെന്നും, ശരിയായിട്ട് ഞാനും ആ മറ്റേ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ എല്ലാം ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ശരിയായിട്ട് അടിയുറച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ, then the way we look at things, and when we are a leader and when we have a team that follows us or works with us, and the way we deal with the teams, the way we deal with interactions between the team members as well as between them and me and them, etc., the difference of me and them and all those things disappear. And then there comes a cause, a goal, a higher goal, towards which we will be able to direct our complete intelligence. The intellect can be directed towards that, and that is then the application of the subtle intelligence within us to the higher glories of the team. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്യൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ഈ പറയുന്ന ആത്മാനാത്മ വിവേകത്തിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വേദാന്തം. എന്തിനാ പഠിക്കണം? ആത്മാനാത്മ വിവേകം to destroy tadatmya. What the tadatmya? The tadatmya that everything is me and everything is mine എന്നുള്ള aggrandizing tendencies can be limited and reduced, and selflessness can be established. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. And then we also looked at the true nature of Paramatman as Satchidanandam, Sat, Chit and Ananda എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു. Knowledge, the existence, knowledge and bliss aspects എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. And today we are going to look at adana finally this is what we reflected upon at the last class. Probably now this is something that we can constantly reflect upon. This is my conviction, that just like Adi Shankaracharya said, this is my conviction. Every one of us, for example, he who has realized that he is not the seen, but that he is the one consciousness, the Atman, one consciousness which is pervading everywhere, that illumines the experiences during my waking, dream and deep sleep states. എല്ലാ മൂന്ന് അവസ്ഥാത്രയങ്ങളിലും എനിക്ക് ബോധം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തി. That one, and it is the one consciousness, it is the same for everyone, which is the very life spark in all forms. From the highest thinking capable people, creators, down to the ant, the mere living organisms which are limited in intelligence, everyone, he alone is my guru. That power alone is my guru. Be he a sweeper, be he a Vedic scholar. That is how Sri Manisha Panchagathile Shankaracharya Swamijigal finally reflect ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആത്മ വിവേകത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ എന്താ പറയാ, മനസ്സ് എങ്ങനെയാണോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, that expansive mind, that is looking at the whole world in this fashion. So we will again, this is how basically we saw that the Paramatman is outside the ken of the senses, mind and the intellect, and hence cannot be objectified by them. We objectify and see things and fail to actually see that power of the Atman going through each and every entity, living as well as non-living in this world. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നാലും അതെല്ലാം അറിയും. By literally we know that, therefore it is within us like this. In ഈ ഫാഷനിലാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ലിറ്ററലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. വി സീ ദാറ്റ് the power, the blue, that is seeping through each one of us, and all the animals, plants and sand and earth and everything, the stones, etc. എല്ലാം ആണെന്ന് നമുക്ക് ലിറ്ററലി പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു തോയിങ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി, ആൻഡ് the effect of that should be like this. We see only the self. The difference is lost. The ParamAtman, even though the ParamAtman is outside the ken of the senses and the mind and the intellect and cannot be objectified, still we will be able to live with this blue truth, the infinitude of the blueness within us. അല്ലെ, അതിന് പകരം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഡിഫറൻസിയേഷനിലുള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ തത്വം, ആത്മതത്വം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലാത്തതാണ് 90% ആൾക്കാർ. പിന്നെയുള്ള 10%-ത്തില് 99% ആൾക്കാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പിക്ചർ. പിന്നെയുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ 0.1% മാത്രമേ അത് അലിയിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് നമ്മൾ ഈ അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇതായിരിക്കും. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, we live in this world, but the world is not within us. We are in the world and we are everywhere in this world. എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ബോധം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനെ എന്താണ് നീല കളറായിട്ട്, അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ കളർ ബ്ലൂ ആണ്. ദാറ്റ് ബ്ലൂ, when we expand ourselves into this blue, we are the Paramatman. The Atman becomes the Paramatman. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവായി മാറുന്നു. അത് ഈ ജീവിതത്തില് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം എന്നിവ കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ അവസ്ഥ. നമ്മളുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ആത്മതത്വം. കാരണം ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ഈ പവർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ വിച്ച് ഗിവ്സ് ദ ഇന്റലക്ട് the power of intelligence and to power to judge, differentiate and to understand. That is that power which then through the intellect empowers the mind to control the emotions, the feelings, etc. And that is that power which powers the intellect, which controls the emotions, and then ultimately makes use of the senses to work in a sustainable manner in this world. എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് ദാറ്റ് റിക്കർസീവ്ലി ഇങ്ങനെ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. താഴെ നിന്ന് സെൻസസിൽ നിന്ന് മനസ്സ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് ഇന്റലക്ട് കൺട്രോൾ, ഡെറ്റ് കൺട്രോളിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ സഡൻലി ഒരു സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള ഒരു ചാട്ടമാണ്. ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് ലയിക്കുന്ന പരമാത്മ തത്വത്തിൽ നമ്മൾ ലയിച്ച് വരുന്ന ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ്, അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാ തത്വം വിച്ച് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കെൻ ഓഫ് ദ സെൻസസ്, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്, നോർമൽ സെൻസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, അത് പരമാത്മാവ് എന്താണ്, അത് മനസ്സിനും ബുദ്ധിയും ശരീരത്തിനും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, എന്റെ മനസ്സിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് എന്ന് ഒരാള് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിൽ പറയുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് വരിക. അല്ല, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെന്താ? അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക്, അതായത് ഈ പറയുന്ന ആത്മതത്വം തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്റലക്റ്റിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്കത് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അതിന്റെ ആ പരമാത്മാവിനെ എങ്ങനെ വേദാന്തം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, വേദാന്തം അതിനെ, അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ദ ഇന്റലക്ട്, മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് പല വിധത്തിൽ ചെയ്യും, പല നൗ. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അതില് how the Paramatman is defined through words. അപ്പൊ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനത്തിനെ വേർഡുകളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വേദാന്തം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി is nothing but a signboard towards your destination. It is not the destination. It does not take you to the destination. It will only stand as the signboard to your ultimate realization of the Brahman, Atman, as the Brahman, Paramatman. ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ, നമ്മളതെല്ലാം ബ്രഹ്മൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മൻ മീൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ്.
അതിൽ നമ്മൾ റിലീജിയസ് കോൺട്രേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള സാൻസ്ക്രിറ്റ് വാക്കാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രഹ്മൻ. ഐ ആം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ്, ഐ എം ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ബോധം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള സൈൻ ബോർഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മള് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, റോട്ടിൽ. അപ്പൊ ഊട്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തി ആ റൈറ്റ് ടേൺ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാൽ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലെത്തില്ല, അല്ലെ? It is only the pointer. You know that the Guru has told you this is, Guru means here Guru is this signboard. The signboard has told you, look, go to take this route. That is what Advaita Vedanta does. It is telling you, it is the Guru that tells us this is infinitude. This is the way to infinitude. And the definitions that, or the literal words and other explanations that the Advaita Vedanta philosophy brings in. ആത്മാനാത്മ വിവേകം എന്നൊക്കെ പറയും, അതൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു പോയിന്റർ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ്, ആ പോയിന്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതൊന്നും നോക്കാം. അപ്പൊ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് അദ്വൈത വേദാന്തം ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് 3 വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ വെരി എസൻസ് ഓഫ് എ തിങ് എന്ന് പറയുന്നു പരമാത്മാവ്. Okay, essential nature. One is the essential nature of the Paramatman. Then it says that it gives you the definition in relation to external or other objects with reference to something. And the third is a definition which is giving it an explanation in terms of what it is not, contrary to its nature. ഇതാണ് സാധനം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി അതല്ലാത്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം എന്താണോ വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇസ് ആത്മൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയും പറയുന്നു. സോ 3 ways of definition, 3 types of definitions are there. The very essence of a thing, the essential nature, the in relation to an external or other things, and contrary to its nature. What is contrary to its nature? 3 വിധം, 3 types of definition. If we are able to understand, you conceive it, assimilate it, reflect on it, identify with it, the 3 things, then we know Paramatman, and then we can start living in it. When we start living in it, there will not be any doubts. ഡൗട്ടുകൾ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സംഗതി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് വേണ്ടത്. ഡൗട്ടുകൾ, സംശയമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധ. ഈ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, the state of the mind that is in complete consonance with the knowledge that is acquired and the person identifies with it. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഈ പരമാത്മ തത്വവുമായിട്ട് നമുക്ക് ലയിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ, ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതായത് ആ സമയത്ത് പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഡസന്റ് കം ടു അവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് നോ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാത്തൊരവസ്ഥ. because we know, we have accepted it and we know that this is the truth. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ. ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ. അത് നമ്മൾ വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കണ്ടിരുന്നു. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്രദ്ധാവാൻ, അതായത് ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? വി വിൽ നെവർ ഡൗട്ട് വാട്ട് വി നോ, ബിക്കോസ് വി ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത്. അതിലേക്ക് എത്തും. അതിലൊന്ന്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻസില് വേദാന്തം പരമാത്മാവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ്. ഒന്ന്, സ്വരൂപ ലക്ഷണങ്ങള്, എന്താ പറയാ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം, പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ലക്ഷണ, സ്വരൂപ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ആ വാക്ക് ലക്ഷണം. മഴ വരുന്നുണ്ടതിന് എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ലക്ഷണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെ കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി നോ ദാറ്റ് അത് മഴയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം അത് വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്വരൂപ, the definition of an object that is based on its intrinsic property. Swarupam, intrinsic property.
or the nature, intrinsic nature, property or nature. അതാണ് സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ സ്വരൂപ ലക്ഷണം is called, സ്വരൂപ means nature, and examples, for example, ഇപ്പൊ നമ്മള് പഞ്ചസാരയുടെ സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്താണ്? മധുരം അല്ലെ. തീയിന്റെ സ്വരൂപ ലക്ഷണം ചൂട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ നേച്ചർ ഉണ്ട്. അതാണ് സ്വരൂപം. ദാറ്റ് ഇസ് a necessary, it is a necessary and a sufficient qualification that is defines what is known as, അതിനെയാണ് സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. The necessary and sufficient qualification which defines the object. That is the സ്വരൂപ ലക്ഷണ of anything, of an object. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്വരൂപ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് മൈ ഇൻട്രിൻസിക് നേച്ചർ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. എന്റെ ഇൻട്രിൻസിക് നേച്ചർ വെളുത്ത തൊലിയാണോ, വലിയ കണ്ണുകളാണോ, നീളമുള്ള മുടിയാണോ, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മനസ്സാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ വരണം. അത് ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, അതായത് എന്റെ മനസ്സ് വളരെ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മനസ്സാണ്, പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സാണ് എൻ്റെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശാന്തമല്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാനല്ലാണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയണം അല്ലെ, ഞാൻ പ്രശാന്ത മനസ്സോടുകൂടി ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പ്രശാന്ത മനസ്സായിരിക്കണം. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് therefore I keep changing എന്നുള്ള മെറ്റാഫോർ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ complete who am I എന്നുള്ളതിന്റെ definition is not dependent on the physical things. It is going to be deeper inside us, that which is me, which is devoid of all these qualities. The intrinsic property is my real nature. Who am I? അതെന്താണ്? That is ParamAtman എന്നുള്ളതാണ് വരാൻ പോണം. അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളത് we have already seen that. I'm going to come to that ഒന്നുകൂടി. Then the second, അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ലക്ഷണങ്ങൾ. The second is tadastha lakshana. Tadastha means extrinsic and description based on closely residing temporary existing factor is called as tadastha lakshana. Definition എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ഉണ്ട്. Definition by qualification per accidents എന്നാണ് പറയാം. Definition by qualification per accidents. So ഇപ്പൊ അതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം, നമ്മള് പുറത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് രാത്രി, രാത്രി നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ചന്ദ്രക്കല കാണിച്ചു കൊടുക്കാണെന്നിരിക്കുക, ചന്ദ്രന്റെ കല കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവന് എല്ലാവരും തപ്പിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ മരത്തിന്റെ ആ വലത്തോട്ട് പോണ ആ കൊമ്പ് കണ്ട ആ കൊമ്പിന്റെ അറ്റത്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ അറ്റത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചന്ദ്രക്കല കാണാം, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത്. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഡിഫൈനിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി crescent moon with respect to a temporary position which is the branch of the tree, the tip of the branch of the tree. അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ചന്ദ്രക്കല അവിടെ മരത്തിന്റെ ടിപ്പിലായിരിക്കില്ല, അപ്പൊ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആവും, സംഗതി തെറ്റിയപ്പോ മാറിപ്പോയി അല്ലെ. സോ ഇറ്റ് കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ്. അങ്ങനെയുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തടസ്ഥ ലക്ഷണ എന്ന് പറയും. അതിനെയാണ് തടസ്ഥ ലക്ഷണ എന്ന് പറയുന്നത്. The description based on closely residing temporary extrinsic factor. The third is called as adat vyavritti lakshana. Adat vyavritti lakshana. The definition of an object through the negation of all that it is not. അതല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആദത് വ്യാവൃത്തി ലക്ഷണ. ആദത്ത് മീനിങ് നോട്ട് ദാറ്റ്, അതല്ല. വ്യാവൃത്തി ഈസ് നെഗേഷൻ, ദ നെഗേഷൻ ഓഫ് തിങ്സ്. ആദത് വ്യാവൃത്തി ലക്ഷണ. അങ്ങനെ മൂന്ന് വിധം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടേംസ്? സ്വരൂപ ലക്ഷണ 1, സെക്കൻഡ് ഈസ് തടസ്ഥ ലക്ഷണ, and the third is atat vyavritti lakshana. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിലൂടെയാണ്
ഈ ആത്മതത്വം പരമാത്മാവ് എന്താണ് എന്ന് അദ്വൈത വേദാന്തം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. Shankaracharya, Adi Shankaracharya has actually correlated all these things and then defined these things in a manner in which people can understand, even though it requires a lot, interpretations and deep study. He has taken all the pains to he has taken all the pains to define these in a very systematic and formal manner, such that what is not conceivable by the mind and intellect is brought into the realms of your mind and intellect. മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാധനത്തിനെ അതിന്റെ മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വഴികളാണിത്. ഓക്കെ, ഇനി സ്വരൂപ ലക്ഷണ ഓഫ് ആത്മൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതികളെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ. സ്വരൂപ ലക്ഷണം എന്താണ്? സത് ചിത് ആനന്ദമാണ്. I am existence, I am self-effulgent consciousness, and I am Ananda, absolute bliss. സച്ചിദാനന്ദമാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടതാണ് അല്ലെ. സത്, I am existence. That existence, when it is seeping through a inert body, physical thing, it gives its existence. Each one, ഈ material existence ഉണ്ടായത്, it is all because of this universal forces. Chit, it is the self-effulgent consciousness. The moment the self, this power, this universal forces seep through these physical bodies, it automatically is empowered with a consciousness of its own. So it is self-effulgent. It is not something that, നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആവശ്യം, കണ്ണ് ആവശ്യമാണ്, ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ്. കണ്ണിന് ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ്, എന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് when it empowers us, we are aware. So it is self-effulgent and ananda, it is absolute bliss എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, which we have seen that, and we will also be seeing again and again these aspects. So this is called as the quintessential definition. What is the quintessential definition? It is the Sat Swarupa Lakshana. And what is the Swarupa Lakshana of the ParamAtman? That the ParamAtman is Satchidananda. Kind of class Satchidananda details continue. Therefore, that Satchidananda Mana Paramatma in the Parayana, it is the Swarupa Lakshana. That is Sat Chit and Ananda. Ini. രണ്ടാമത്തത് തദസ്ഥ ലക്ഷണ. തദസ്ഥ ലക്ഷണത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അജാത ആത്മവധാഭാതി സാന്നിധ്യാ ജഡാ അഭി ദേഹേന്ദ്രിയമന പ്രാണ സോ അഹം ഇതി ഇത്യ ആവധാരയ. അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വാക്യവൃത്തി. ശങ്കരാചാര്യ വാക്യവൃത്തി 20th verse. I am that one entity in whose presence the body, the mind, the senses and the pranas, though inert in themselves, appear to be conscious and dynamic as though they are the self. അതായത് ഈ മരത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്നത്, മരത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്നത്, അതാണ് ചന്ദ്രകല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണത്. എന്താണ് ആത്മാവ്? അതായത് ഈ മനസ്സ് ബോഡി ശരീരത്തിന് ശക്തി നൽകുന്നത്, ഈ മനസ്സ് ബോഡി ശരീരത്തിന് ശക്തി നൽകുന്നത്. That is Tadastha Lakshana, the enlivener of the inert conditionings, the enlivener of the Ubadi. Ubadi എന്നുള്ള വാക്കാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The enlivener of the inert conditionings. ഉപാധികൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത്. That is പരമാത്മ. ഉപാധികൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് look at that. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടിയിലത്തെ സ്പേസ് ആൻഡ് സ്പേസ്, we have every space everywhere. ഒരു analogy ആണത്. And let us say there is a pot in space, somewhere in space. അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയ? The space which is contiguous, എല്ലായിടത്തും പരന്നു നിൽക്കുന്ന space becomes now divided. There is space inside the pot and there is space outside the pot. പോട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസും പോട്ടിന്റെ പുറമേയുള്ള സ്പേസുമായി മാറി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പോട്ട് സ്പേസ് ആയി മാറിയത്. അപ്പൊ അത് ഇത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഈ ആത്മതത്വം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരവും ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ളതും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുമായി കാണുന്നത് മാതിരിയുള്ള the pot space but the space remains the same. The space is the same.
എല്ലാ പുറമേയുള്ളതും അകത്തുള്ളതും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഔട്ട്സൈഡ് ഓൾസോ, ഇറ്റ് ഈസ് എവരിവെയർ. ഓക്കെ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ വിറ്റ്നസ്. അതും തടസ്ഥ ലക്ഷണമാണ്. ദ വിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ 3 states ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്. എനിക്ക് വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലും ഡ്രീം സ്റ്റേജിലും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റിലും, ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി, ഈ 3 സ്റ്റേറ്റിലും എനിക്ക് ബോധം നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ബോധം, അവയർനെസ്. ദാറ്റ് പവർ ഓഫ് അവയർനെസ്, അത് എപ്പോഴും ഇതിനെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദ വിറ്റ്നസ് ടു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, the sakshi of these things is called as Paramatman. Sakshi, sakshat ikshanam എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് നോളജ്, സാക്ഷാത് ഈക്ഷണം, ഇതി സാക്ഷി, ഡയറക്റ്റ് നോളജ്, ദാറ്റ് വിച്ച് powers us. അതെങ്ങനെ, we'll see that. For example, let us look at the leftmost square, the BMI, circle, the concentric circles, BMI. Here's the pointer. BMI. BMI, when the self powers the BMI, which is everywhere, the intellect, the mind, and the body is enlivened. Okay? Intellect, mind, and the body ki jeevan nalgunna shakti, tatastha lakshana, that is the self, the Atman, and which is the Paramatman. ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. We are all pulsating with self when the self is inside, and it is outside also, everywhere. Okay. The enlivener of the inert conditionings and the witness to these 3 states of awareness, sakshat, ikshanam, direct. And it is direct knowledge nu parayan kaaranam ennu vechayal, look at this. When we look at an outside thing, we see that, and നമ്മൾ ഇത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സയന്റിഫിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന സംഗതികൾ, പുറമേ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്ന സാധനം, എന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ്? എന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക്കലി വി ആർ റെപ്രസെന്റിംഗ് ദ 3-dimensional വേൾഡ്, നോട്ട് multi-dimensional വേൾഡ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടൈം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, sometimes that multi-dimensional world is represented right inside us. Our mind and intellect gets transformed into the object. ഒരു താമര പൂവ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് താമരയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ഇന്ന് മോഡേൺ സയൻസില് it is also, there is recent research, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില്, നമ്മളുടെ പുറമെ ബ്രെയിനിന്റെ നിയോകോർട്ടിക്കൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ ലെയർ, ന്യൂ ബ്രെയിൻ, ആ ലെയറിലുള്ള ന്യൂറോൺസിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കോളംസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്, ന്യൂറോൺസ് ആണ് അത്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഈസ് നൗ ഫൗണ്ട് ടു actually represent the outside world in terms of a grid structure, place grid and reference grid structure like കൊണ്ടിരുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു 3-dimensional grid, അതിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പുറമേ ഉള്ള വലിയൊരു സ്പേസ് ആൻഡ് സൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവനും നമ്മൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും ഒരു 3-dimensional ഗ്രിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ മൈൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ ടു ദിസ്, ഓൺ ടു ദിസ് ബോട്ടിൽ, ആൻഡ് ദ ബോട്ടിൽ നൗ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ എ 3-dimensional grid ഇൻസൈഡ് മൈ ബ്രെയിൻ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് എന്റെ കയ്യ് ഈ ബോട്ടിലിന്റെ ക്യാപ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം. My brain tells me go up, bend, and then nothing. Oh, okay, so this is the cap, and then I twist it from the left to the right. Keep on testing. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? That is because my brain has represented this in a 3-dimensional structure, and there is this Dhanendriya that is working within me, which is telling me to go right, go up, north. Yes, nothing. Okay, then you have reached the tip, rotate, etc., etc.
And more details are required, which is because it becomes pure science then. So I'm not going to that. So that is the way in which the world is represented within us as that thing. So my mind and the intellect, ഇത് നമ്മളെ പൂർവികര്, നമ്മളുടെ പൂർവ്വ ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വേദാന്ത തത്വത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അന്ന് ന്യൂറോ സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. Okay, so now the neuroscience is now telling us that, look, this is how your mind, എന്റെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ന്യൂകോർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. And you know, എന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം അവിടെയാണ്. That actually gets transformed into the object outside, and therefore I see the world there meaning in my consciousness, which is outside also, in my consciousness, which is also inside me and outside everywhere. എല്ലായിടത്തും പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഞാൻ എന്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് ഉപയോഗിച്ചോ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണാനുള്ള പവറുള്ളൂ. എന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മൈ കോൺഷ്യസ്നസ്. സോ ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് വിച്ച് ഐ പെർസീവ് വിത്ത് മൈ സെൻസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാപ്ഡ് ഇൻ ടു എ multi-dimensional structure inside the neurons, the neuron structure inside the brain, in the neocortical layers. And therefore, once that is represented, just like a map, നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഒരു സിറ്റിയിൽ, എവിടേക്ക് പോകണം, എവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവിടത്തെ നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം എന്ന് തോന്നിയാൽ, what I do, I will look at this and then first see where I am. And then I know that I have to move to a particular road network or whatever it is. അതുവഴി എനിക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്നുള്ളത് വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ലൊക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്, നമ്മൾ മാപ്പ് എടുക്കാൻ പറയും. മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് പറയും E3 നോക്കാൻ പറയും, അല്ലെ? എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ABCDE 1 2 3 4 5 ഗ്രിഡ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ E3 എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ ആ സ്ക്വയറിലെത്തി, അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ, ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അതില്. അപ്പൊ വി നീഡ് അവർ കോൺഷ്യസ്നസ്. വെൻ ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദിസ്, വിൽ നീഡ് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത്ര ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അത് അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ പുറമെ നമ്മളുടെ ലോകം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മാപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് മാപ്പ് ഈസ് നൗ ഹെൽപ്പിംഗ് us to navigate. How did it help you to navigate? Because it is a map. And why is it a map? It is a map because it has got a grid. Okay, a grid in this case, you know, alphabetical and numerical grid. In normal geography, we study it as latitude and longitude, easting and northing. Okay, but we can represent it at easting and northing, latitude and longitude എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we can precisely locate ourselves ഗ്രിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Where did we get this? We got this even though, you know, I mean, we got it fundamentally from, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഇപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ തത്വം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റലി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈഗോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെ? തടസ്ഥ ലക്ഷണം ശരീരവുമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ മാനർ ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ഏബിൾ ടു നാവിഗേറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദിസ് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് സിസ്റ്റം. അത് ശരിക്കും പറയണം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. ബ്രെയിനിന്റെ സ്റ്റഡീസ് വന്നപ്പോൾ ഗ്രിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, ആ ഗ്രിഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇത് കയ്യ് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറയാം, 3 dimensional ഗ്രിഡിൽ എനിക്കറിയാം മൈ ഹാൻഡ് ഇസ് ദിസ് സംവർ. അപ്പൊ അത് ആദ്യം കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒറ്റ വഴി എന്താ, ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കൈ ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ബോട്ടിലിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഗ്രിഡ് ക്ലിയർ ആയി. That is how I make my brain clear about what this is, or in the sense if I don't have eyesight. അതായത് ഐസൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി, കണ്ണുന്ന ഇൻപുട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആൻഡ് ദെൻ വി നോ ഡയറക്ട്ലി ഇവിടുന്ന് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം, അല്ലെ? ഇതിന്റെ ക്യാപ്പ് തുറക്കാൻ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാള് ക്യാപ്പ് തുറക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ പോയി തിരിക്കില്ല, അല്ലെ? ഉടനെ മേപ്പോട്ടേ പോകുള്ളൂ. Because we know we have our reference brain is now taking control and making us go through the grid. മോളിൽ പോയിട്ട്
ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എവിടേക്ക് മോട്ടോർ കൺട്രോൾ സെൻസസിന് മോട്ടോർ കൺട്രോൾസിന് അല്ലെ എന്റെ മോട്ടോർ കൺട്രോൾസിന് ബ്രെയിനിലത്തെ തന്നെ മോട്ടോർ കൺട്രോൾ പാർട്ടിനേക്ക് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ദാറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആർ ദെൻ സെൻഡിങ് സിഗ്നൽസ് ടു മൈ ഹാൻഡ്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് ദെൻ മേക്കിംഗ് മീ ആക്ട് ദിസ് വേ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ആത്മതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. ആത്മതത്വം എന്റെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആണ് എന്റെ സെൻസസും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. എന്റെ ആത്മതത്വം എന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ എൻലിവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഐ സ്റ്റാർട്ട് റെപ്രസെന്റിങ് ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ത്രൂ ദ ഫിസിക്കൽ സെൻസർ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി എന്റെ പ്രാണൻ, എന്റെ മനോമയ കോശം, എന്റെ വിജ്ഞാനമയ കോശം സഡൻലി എൻലിവൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ദി കർമ്മേന്ദ്രിയാസ് ആൻഡ് therefore I act. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറ്റിയ പുറമെയുള്ള ലോകത്തിനെ ഞാൻ എന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫിസിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് എന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നില്ല. My mind gets translated into this outer world of my awareness. My mind becomes translated into my limited world of awareness through my physical senses. And that is represented inside. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പം ഈ മനസ്സ് മാറാനായിട്ട് മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പുറമേയുള്ള സെൻസസ് ലൈറ്റ് വേണം അതൊക്കെ ഇല്ലേ. ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വേണം. ഡിപ്പെൻഡന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്. മൈൻഡ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ലൈറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഐസ് ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ്. ഐ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദി ഐ. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഓരോന്ന്. കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വേണം. മനസ്സിന് ഇത് ഉൾക്കൊണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ കണ്ണ് വേണം. അപ്പൊ മനസ്സിന് കണ്ണ് വേണം, കണ്ണിന് ലൈറ്റ് വേണം. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ. ബട്ട് മൈൻഡ്, ഈ മനസ്സിന് ഈ ഫങ്ഷനിങ് നൽകിയ ശക്തി ഏതാണ്? മനസ്സിന് ആത്മതത്വം വേണം അല്ലെ. മനസ്സിന് ആത്മാവ് വേണം. ഇനി ഈ മനസ്സ് പിന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ കണ്ണ് വേണം, കണ്ണിന് ലൈറ്റ് വേണം. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ശരിക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ഞാൻ അത്ര അതിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നില്ല. ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ലൈറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി കമ്മിങ് ഫ്രം ദ സൺ, സൂര്യൻ അല്ല. നമ്മൾ മറ്റേ ഇട്ടത്ത് രാത്രി ആയിട്ടിട്ട് അതൊക്കെ പാടാം. നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. ജനറലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വേണം. ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഭഗവത്ഗീത 18ാം അധ്യായത്തില് അത് ദൈവം ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവൈൻ പവർ വിച്ച് ഈസ് എവരിവെയർ, ദ ലൈറ്റ്. And that light is required to see that. അപ്പൊ ultimately ഫുൾ സർക്കിൾ ആത്മതത്വം തന്നെയാണ് ഈ നമ്മളുടെ പുറമെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഫോഴ്സസ്. ആ പ്രപഞ്ച തത്വം തന്നെയായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കാണുമ്പോഴും. ഓക്കെ. അപ്പോ മനസ്സിന് ഈ ആത്മതത്വം വേണം. പക്ഷെ ആത്മതത്വത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? ആത്മതത്വത്തിന് ഒന്നും വേണ്ട. That is the power. That is the power which enlivens you. അല്ലെ. നമ്മളുടെ നോളജ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് എൻലിവൻഡ് ത്രൂ ദ സെൻസസ് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. ബട്ട് ദ സെൽഫ്, ദ നോളജ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് ഇല്യൂമിനേറ്റിംഗ്. നത്തിങ് എൽസ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ട് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നോൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റഡ് നോളജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നോൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റഡ് നോളജ്. ലൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള അതൊന്നും അല്ല ആവശ്യം. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിക്കംസ് പവർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോളജ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോളജ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് മോഡിഫൈഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകള് കാണണമെങ്കിൽ മനസ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം. മനസ്സ് മോഡിഫൈഡ് ആണ്, എന്നാലേ പുറമേയുള്ള കാഴ്ച കാണും. പക്ഷെ ആത്മതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനും it doesn't undergo any modification. Mind undergoes modifications to see things, but the power of the Atman does not undergo any change. It is the self-illuminating power. It is knowledge. That knowledge, when it is impressed on the mind, and the mind then gets transformed into the thing that is known, the objects, through
the senses. That is the process of the whole knowledge acquiring process. Atma-tattvam ennu parayunnathu, it is knowledge without any modifications, and it does not have any after effect. Sadharana, ee parayunna prapanjam, ee prapanjathine njan ende manasinte ullil ulkondu njan adu kaanumbol ende manassu maarugana alle oru എന്താ പറയാ ഒരു പുഷ്പം, ഒരു ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഞാൻ വാട്ട് എവർ ബ്രാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മൾ ഐ സീ ദിസ് ആൻഡ് therefore my mind is now becoming this and my mind has got transformed. അപ്പോ മൈൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ്, ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോ വാട്ടർ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിനുള്ളില് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് കൊക്കക്കോള വേണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടി. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് എന്താ ട്രാൻസ്ഫോം? മനസ്സ് വെള്ളമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ആദ്യം. അത് മാത്രമല്ല, വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്. വേറെ ഇനിയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ. എന്താണ്? ഐ ഡിസ്ലൈക്ക്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാം. ഞാൻ കൊക്കക്കോള അല്ലേ ചോദിച്ചത്, എനിക്ക് എന്താ വെള്ളം തന്നു പറയോ? അല്ല, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ മൈൻഡ്. ദിസ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. സോ ദിസ് knowledge that this is something, that water, this is not the Coca-Cola that I wanted, but it is water. And the knowledge is making changes inside my mind, not only by making my mind the bottle first, and then it creating ripples of likes and dislikes and indifference. It could be either like, it could be dislike or indifferent. And a grade in between. But Atman illumines all thought form. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്റെ മനസ്സിനെ, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ചിന്ത, ഇത് ബോട്ടിലാണെന്ന് ഉള്ള ചിന്തയും അതിനിഷ്ടമല്ല വാട്ടവർ, അതൊക്കെ എംപവർ ചെയ്ത ഒരു ശക്തി. ആ ശക്തിക്ക് ലൈക്കോ ഡിസ്ലൈക്കോ, ഇത് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ആയാലും എന്തായാലും nothing doesn't matter. It is only the power to എന്താ പറയാ represent the world inside. Power to represent the world that is outside inside my mind. That is the power, the self. That power illumines all thought forms. എന്റെ ചിന്തകൾ, എല്ലാ ചിന്തകളെയും, എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ദേഷ്യത്തിനെ ആയിരിക്കാം ദേഷ്യമായിട്ടുള്ളത്, ദേഷ്യം, എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങള്, അനിഷ്ടങ്ങള്, എന്റെ ഇൻഡിഫറൻസ്, എല്ലാത്തിനും എന്ത് ശക്തി ആയാലും ആ ശക്തികളെ എല്ലാം ഇല്യൂമിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഫോം വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രിൻസിക്കലി അണ്ടർഗോയിങ് എനി ചേഞ്ച് ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഒരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് വെറും സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട്, സാക്ഷാത് ഈക്ഷതേ, ഇത് വെറും വിറ്റ്നസ് ആയി മാത്രം കണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തി. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ആത്മപരമാത്മൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തടസ്ഥ ലക്ഷണ എന്ന് പറയുന്നത്. That in with reference, I am now defining Paramatma in reference, with reference to my body, mind, and intellect. So therefore, it is called as the Tadastha Lakshana. Actually, I know it is a slightly logically intricate topic. I'm trying my level best to explain. If you don't, if you can ask me questions, I will then, your questions might make me explain this in a different way. But now I am doing this. If you have understood, fine, excellent. If you have not understood and if you want a clarification, you can still ask me, and your questions may direct me to go a different route. Okay, to explain the same thing. Assuming that immediately there is nothing, I am going forward. The next is, therefore, this is called as the qualification per accidents. Tadastha Lakshana, by temporarily pointing out to relative things. Qualification per accidents. Then, sorry. So what are the qualification per accidents? That it is the enlivener of the three inert conditionings of the bodies, awareness, ubadhis, and the witness of the three states of awareness. So enlivener and witness. I am the enlivener. I am the witness. എന്ന് പറയുന്നത് Atman is the enlivener. Atman is the witness. I am the enlivener. I am the witness. Who are you? I am the enlivener of my inert conditionings. Who are you? I am the witness of all the three states of your awareness. ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് it's getting modified into the things that I see.
When I am in the deep, the waking state, Jagrata Avasthayile, Njan Porame Kanunna endu sangathi. Adu കാഴ്ചയോ സ്മെല്ലോ എന്തെങ്കിലും whatever it is, എല്ലാം ഓരോന്നും അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. I get modified. But what is the power which helps you to modify your mind? That witness. That Sakshat Ikshade, it is Sakshi. That witness is the ParamAtman. Next is the Atat Vyavritti Lakshana. Atat Vyavritti Lakshana എന്താണ്? നിർഗുണോ, നിഷ്ക്രിയോ, നിത്യോ, നിർവികൽപോ, നിരഞ്ജന, നിർവികാരോ, നിരാകാരോ, നിത്യമുക്തോ, അസ്മി നിർമ്മല. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ആത്മബോധം 34. I am without attributes. I am nirguna. Atat Vyavritti Lakshana. Not that. Nirgunanana, gunangalillata. I am not the gunas. And actions, without actions, nishkriya. I have no action. I don't create this world which is inside. I give the mind the power to create the world. Okay. I am not with actions. Nishkriya. I am with, and then I am eternal. I am not that which is fleeting. Nitya. I am Nitya. Then without any desires and thoughts. I am without any desires and nirvikalpa. No, ende adana nertha parne manasinde changes ille. Manasinde changes, manasinde ana changes. Ende alla. Without any taint, niranjana. I am not polluted. Without any changes, nirvikara. Doesn't get transformed. Without any form, there is no form for this. Niragara, niragara. Ever liberated. I am always liberated. I am free. I am infinite everywhere. And ever without impurities. I do not have any of these things of the mind, of the intellect, of the body, etc. It is not that. It is not that. It is not that. Characteristics that are contrary to self, and hence defining self as not having any of these qualities of vigara, vikalpa, guna, etc. are examples of atat vyavritti lakshana. About ubadhi conditioning, panchakoshas are the 3 shariras. Adannum, hence they delimit adonnu allathaayittulla asti, jayade, vardade, viparinamade, ubhakshiyade, vinashyade ennokka parayunna body. Adi changes onnu illatha. No changes, none of these changes. Adillathathana Paramatma Tattvam. Okay, so that is called as negation. Through the process of negation, Atat Vyavritti Lakshana is negation. Through negation. Appo ini idu moonum kuda cherthu kondittu Shankaracharya Swamiji Atmavu endana ennu Atmabodhathil define cheyidittundu. Atma ka. What is Atma? Sukshma, Sthula Sukshma Karana Sharirad Vidirikta. Sthula Sukshma Karana Sharirad Vidirikta. That which is other than the gross, subtle, and the causal bodies. Panchakoshadhita, beyond the 5 sheets. Sthula Sukshma Karana Sharirad Vidirikta. Different from the 5 Panchakoshas. The bodies, and Panchakoshadhita, and beyond the Panchakoshas, the 5 sheets. Avastatraya Sakshi, that witness of the 3 states of awareness. The witness of the 3 states of consciousness or 3 states of awareness. Avastatraya Sakshi. Sthula Sukshma Karana Sharirad Vidirikta. Panchakosha Adhitaha. Avastatraya Sakshi. Satchidananda Swarupa. The nature of existence, consciousness, and bliss. Yadis ettishtadi sa Atma. That is the Atman. So what is the Atman? Satchidananda Swarupamaayittulla Atmavu. Avastatrayangalkku adheethamaya sakshiyayittirikkunnathu Shakti. Panchakoshangalkku adheethamayadum Sthula Sukshma Karana Sharirangalkku അല്ലാത്തതുമായ വ്യതിരിക്ത അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ കാരണ ശരീരങ്ങൾക്ക് അതീതമായതും പഞ്ചകോശ അതീതമായിട്ടുള്ളതും അവസ്ഥാത്രയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളതും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ളതുമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് ആത്മകോശത്തിലെ
എല്ലാം ഇത് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ നോക്കിക്കോളാം. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ കാരണ ശരീരാത് വ്യതിരിക്ത ആദത് വ്യാവൃത്തി ലക്ഷണ. ഫസ്റ്റ്, സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ കാരണ ശരീരാത് വ്യതിരിക്ത അതത് വ്യാവൃത്തി ലക്ഷണ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്, പഞ്ചകോശ അതീത ബിയോണ്ട് ദ 5 ഷീറ്റ്സ് അതത് വ്യാവൃത്തി. അഗെയിൻ അതത് വ്യാവൃത്തി. പിന്നെ അവസ്ഥാത്രയ സാക്ഷി, ദ വിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ 3 states of consciousness, തതസ്ഥ ലക്ഷണ. തതസ്ഥ ലക്ഷണ. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപ, വിച്ച് ഈസ് ദ സ്വരൂപ ലക്ഷണം. സ്വരൂപ ലക്ഷണം. അങ്ങനെ ഈ 3 ലക്ഷണങ്ങളെയും ഒത്തുചേർത്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആത്മബോധത്തില്. സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ കാരണ ശരീരാത് വ്യതിരിക്ത പഞ്ചകോശാതീത സാൻ അവസ്ഥാത്രയ സാക്ഷി സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപ സാൻ യതിഷ്ഠതി സ ആത്മാ. ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ആത്മൻ ഈസ് Satchidananda, the inherent property of the Atman. I am the Satchidananda. And I am the enlivener of everything. The enlivener, the power that enlivens my body, mind, intellect, panchakoshas, and pranas, etc. And I am that Sakshi, Sakshat. Actually, Idi Sakshi, the self. I am that self. And I am not these, not these, not these, not these, not these, not these, not these. They, not the attributes, not the actions, not ever present, no desires, no thoughts, no contaminations, no change, no form, no, and ever liberated, and no impurities. Adanu njan. And ultimately, adanu njan ennulla bodham enikku manasilayi kazhiyumbol, then we become the infinitive. We become the Satchidananda. We become the Sakshi. I become the self, the enlivener. അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള പുറമേയുള്ള ശരീരം ആ ഡിമാർക്കേഷൻ ഞാൻ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ പോട്ട് ഡിസപ്പിയേഴ്സ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റുക? When the pot disappears, the space and the pot space becomes the one. Okay, the out of pot space and the inner pot space becomes one. When we really understand these definitions, it merges. അതിങ്ങനെ അലിയിച്ച് കളയാം. ഇതിങ്ങനെ അലിയിച്ച് കളയാം. That is basically what Paramatma Jnana. The knowledge of the self helps you to really liberate yourself from all the limitations. മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും എന്ന് ഗീത നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. When we have this, we have now completely shred all our limitations. And we start believing in ourselves. We start believing in ourselves. Be yourself. Believe in yourself. Don't let only you believe in your intellect. Don't let only you believe in your mind or the physical body. ഞാൻ physical body മാത്രം ബിലീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ശക്തിമാനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വന്ന് തലയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മർമ്മത്തിൽ ഇടിച്ചാൽ പോയി. മനസ്സ് എന്റെ മനസ്സിന് അതീതമല്ലാത്ത മനസ്സിന് വാട്ട് വി ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് അതിന്റെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെടുന്നു, എന്റെ ബുദ്ധി തെറ്റ് ധാരണകളിലേക്ക് വീഴുന്നു, എന്റെ മനസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ് ടേക്സ് കൺട്രോൾ ഓഫ് my intellect. It projects all the emotional turmoils into my intellect, and therefore the intellect does not take the right decisions, judgments, and therefore we land up in all kinds of problems. The turbulence of life can never be smooth. എല്ലാവരുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൽ പോകുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ അല്ല ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് undergoing turbulence. And that turbulence should not make the mind agitated, and the mind then takes control of the intellect, and the intellect loses its judgment powers, and then we land up in hope and despair. അതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നൽകണമെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സോ ബുദ്ധിയോ ശരീരവുമല്ല, എന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരത്തിനും ശക്തി നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള എൻലിവനർ ഞാൻ. ഈ മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരം എന്റെ ഉറക്കത്തിലും ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലും സ്വപ്നത്തിലും ഒക്കെ എനിക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ആയിട്ടുള്ള സാക്ഷാത് ഈക്ഷതയെ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ.
ഇതിന് പവർ നൽകുന്നതായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ, അങ്ങനെയുള്ള സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ, അവ പുറമേ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം വലിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി അതല്ല 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 അതത് വ്യാവൃത്തി ലക്ഷണ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് then I go into തടസ്ഥ ലക്ഷണ, എന്റെ മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരത്തിന് നൽകുന്ന ശക്തി, അതാണ് ഞാൻ. ഇവര് എന്റെ ജാഗ്രത സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ സുഷുപ്തി അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ബോധം ജീവൻ നൽകി നിലനിർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തി, അതാണ് സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള തടസ്ഥ ലക്ഷണ. ആൻഡ് ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഇത് ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്ത് then finally it says that I am സച്ചിദാനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള സ്വരൂപ ലക്ഷണത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻസ്പിരേഷൻ ആണ് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തി എന്നുള്ള വാക്കിൽ പറയുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്. That self-inspired, self-motivated feeling, infinite self-motivated feeling, അതാണ് inspiration. Infinite self-motivated happiness, that is inspiration. Infinite self-motivated happiness is inspiration, in simple terms. അപ്പൊ അത് നമ്മളത് we have seen this in the 3rd chapter. For example, 3rd chapter നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന സംഗതി എന്താണ്? We saw that the Sachidananda, our essential nature. Let us look at this. Sachidananda, existence, knowledge, and bliss. That when it enlivens my body, it translates itself into happiness, priya, moda, and pramoda. Bliss aspect of the self transforming to the lesser priya, moda, and pramoda for seeking the outer objects of happiness. I marvel. Priya, moda, and pramoda nammal kandadana. So we know that. Of anticipation, attainment, and experiencing. Anticipation, attainment, and experiencing. Priya, moda, and pramoda of an object. It becomes that. And then I am completely otherwise ഞാൻ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാം അത് കിട്ടാനും അത് അനുഭവിക്കാനും ആണ് എൻ്റെ ടെൻഡൻസി. താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു ഞാൻ അതിലേക്ക്. That is basically what we are. And therefore happinessലേക്ക്, ആ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ്, what is that? That is like this. Myself becomes the priya, moda, and pramoda, which is tainted by my likes, dislikes, and indifferences and all those kind of things of the senses, the intellect and the mind taking control, and therefore providing a priya, moda, and pramoda to become in this world of hope and despair of material values and graded performances, unprofessionalism, or whatever, egoistic leadership, sheep to alienated followership, and selfish ideation. എന്നൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ മനസ്സ് ബുദ്ധി ശരീരത്തിന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളായി മാറുന്നു. അത് എനിക്ക് സന്തോഷവും സന്താപവും ഒക്കെ നൽകാം. Hope and despair, everything. That is the life of that is the actual process of life and death എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു മരിച്ചു ജീവിക്കുകയാണ് ലോകത്തില്. That is basically what happens because we are after our self has been now modified. Self എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Self-ന്റെ bliss nature has been modified into priya, moda, and pramoda, and we exist in this world seeking the happinesses of the body, mind, and intellect, priya, moda, and pramoda, which is motivated by the senses. Priya, moda, and pramoda, which is motivated by the sense pleasures. When the happiness is directed outward, the result is selfishness. Instead, what is required is the self transformation of that bliss into priya, moda, and pramoda, but controlled by the subtle intellect to point it directly not to the senses and the outside world, but to self. When the happiness is directed inward, the result is called as inspiration. അതിനെയാണ് inspiration എന്ന് പറയുന്നത്. The transformation of the bliss aspect of the self such that the differentiated happiness of priya, moda, and pramoda, which is the transformation of the bliss aspect, directed by the subtle intellect towards the self only, not the senses, is called as inspiration. അതിനെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
We should be able to really identify with the infinite self, Paramatman. എന്നിട്ട് ആത്മാവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കണം. ആത്മാവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പോവാം? കുറയ്ക്കുക. സെൽഫിഷ്നെസ് കുറച്ച് ആവുന്ന. സോ സെൽഫിഷ്നെസ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്ത്, ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? യെസ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനെ വേറൊരു വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫിഷ്നെസ് കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓക്കെ, ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ സാരില്ല. What should we do? Let us try to help as many others as possible. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ? as many others as possible. അപ്പൊ ഇന്ന് എത്ര പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു? ഞാൻ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഗുഡ്. ഡോണ്ട് ബി എന്താ പറയാ, ഒരാളെ ഹെൽപ്പിച്ചത് മോശമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ? ഇന്നലെ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല? ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് എനിത്തിങ് ഫ്രം ഹിം. അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ റിട്ടേൺസ്. അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക്, നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച സംഗതികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പാണ്. അതല്ലാണ്ടുള്ള ഹെൽപ്പിനെയാണ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളെ ഇന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അടുത്ത മാസം ഡിസംബറിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിൽ 10 പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഓരോ ദിവസവും. ഡിസംബറിൽ എത്തിയപ്പോ ഡിസംബറിന്റെ അവസാനം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 100 പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് ഒരു 3 പേരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട്, 3-4 പേരെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഐ ഹാവ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഐ കീപ് ഓൺ ഇംപ്രൂവിങ്. 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമ്മള് I am somebody who is trying to help as many others as possible എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലെത്തി. ആൻഡ് യു കീപ് ഓൺ ഇംപ്രൂവിങ്. അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. ഹൗ മച്ച് യു ക്യാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കളയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന സംഗതികള് നമുക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഹാപ്പിനെസ്സിൽ നിന്ന് മുകളിലത്തെ ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, ഫുൾഫിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്. അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്, കമ്പാഷൻ, പീസ്, truthfulness, dharma, and all those things. And when it is applied to our standard of living activities, and in the professional world, etc., it becomes as star performance, because you are not actually performing your duties to the best of your abilities, not because you are going to earn something or become a public figure or going to get returns. No, I am going to do it because this is how I should attain perfection in this world. That becomes professionalism, reflection of professionalism. Small L leadership, egoistic allata, egoless leadership. Adana small L leadership. It becomes star followership. Star followership is not just sheepishly following the leader. Star followership is about becoming self-leadership, exhibiting self-leadership such that you understand the leadership objectives and become one with that. And it also gives rise to what is called as beyond the box thinking and all kinds of such powerful thought processes, which gives rise to what is called as creative dissonance, which helps you to be highly creative, highly productive, therefore highly productive and highly enriching. Creative, productive, enriching person I maatunu nammale in this world. That is how Advaita Vedanta philosophy and the knowledge of the self is going to help you. That basically is the whole process. So that is what is called as inspiration. And this inspiration is basically what we should actually be looking at. Oh, sorry. But we have seen in the 3rd chapter, we have seen this power of knowledge. I mean, in fact, we looked at 2nd chapter as the karma yoga with and the attitudes that we need to help. And ultimately, it also talked about the knowledge of the self. He പറഞ്ഞ സെൽഫിനെ പറ്റി തന്നെയുള്ള പഠനം നമുക്ക് അതിന്റെ സമ്മറി 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയില് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആസ് എറ്റേണൽ ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ലിവ് ഇമ്മോർട്ടൽ റിയൽ ഇംപെരിഷബിൾ ഫൈനൈറ്റ് പ്യുവർ എനർജി നോൺ ഡിക്കേയിങ് life giver, undivided, subtlest and inexplicable knowledge, universal, and it is the substrate. In fact, ഈ പറയുന്ന
ഈ പറയുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് 18 characteristics can actually be divided into any of these 3 types of definitions of the self. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം, so that it gives rise to the kind of our projections of the outside world in a sustainable, expansive and enriching manner ലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിവിടുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ആ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. That knowledge of the self gives you that, എന്താ പറയാ, equanimous state of the mind. Our body, mind and intellect, ഈ ജീവിതം നിറയെ മുള്ളുകളും കുഴികളും കുണ്ടുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സകല വിധത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസസ്, അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ കുണ്ടും കുഴിയും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് നിഷ്കർഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുണ്ടാവും, അത് നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ജീവിതവും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ, മനസ്സും ബുദ്ധിയും നിർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നോളജ് ഓഫ് ദ സെൽഫ്. Therefore, it becomes the shock absorber of our lives. That is the knowledge of the self. ഈ പരമാത്മ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, the പരമാത്മ ജ്ഞാനം, the knowledge of the self is the shock absorber of our life. എങ്ങനെയാണത്? Just like the shock absorber that makes our ride in a car or a vehicle through uneven surfaces reasonably smooth. Okay, the knowledge of the self will prevent your body, mind and intellect to be steady while facing the difficulties of life. ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം, അതിന്റെ 3 തരത്തിലുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളുടെ താതാത്മ്യ ആത്മാവുമായിട്ട് ആയി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കലാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇനി നമ്മുടെ പരമാത്മാവിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഗതികളുണ്ട്. ബോണ്ടേജിൽ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ലിബറേറ്റഡ്, അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ്, സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, which we will see in the next class.